Russian special forces crept through a gas pipeline to strike Ukrainian units from the rear in the Kursk region, Russian state media widely reported on Tuesday, as Moscow claimed fresh gains in its push to recapture parts of the border province that Kiev seized in a shock offensive last year. According to Associated Press, a series of videos published by state outlets on Tuesday showed what was reported to be parts of the operation using the gas pipeline. Ukraine launched a daring cross-border incursion into Kursk in August, marking the largest attack on Russian territory since World War II. Within days, Ukrainian units had captured 1,000 square kilometers of territory, including the strategic border town of Sudzha, and taken hundreds of Russian prisoners of war. Months after Ukraine's Thunder Run, its soldiers in Kursk are weary and bloodied by relentless assaults of more than 50,000 troops, including some from Russian ally North Korea. Tens of thousands of Ukrainian soldiers are at risk of being encircled, open-source maps of the battlefield show. According to Russian state TV reports, Russian operatives walked about 14 kilometers inside the pipeline, which Moscow had until recently used to send gas to Europe. The town of Sudzha had some 5,000 residents before Russia's full-scale February 2022 military operation in Ukraine, and it houses major gas transfer and measuring stations along the pipeline, which was once a major outlet for Russian natural gas exports through Ukrainian territory. Russian TV showed video of soldiers digging underground tunnels, then wearing gas masks and moving along what looked like the inside of a large pipe. Ukraine's general staff confirmed Saturday evening that Russian sabotage and assault groups used the pipeline in a bid to gain a foothold outside Sudzha. In a Telegram post, it said Russian troops were detected in a timely manner, and that Ukraine responded with rockets and artillery. Какой-то часть личного состава. Сверху не обрушится? Нет, сверху не обрушится. Там метра 2-3 высота земли плюс корни. Опасность в том, что человек может задохнуться. Тем не менее, прежде чем человека отправить, четырежды раз проверяем оборудование, чтобы было оно исправно. Слушай, а что он пикает? Это загазованность показывает. Да. То бишь... Ну, норма пока? Это не норма. Не норма. Красная это не норма. Братан, не страшно? Нет, не страшно. Там воздуха было мало, конечно, считайте, не свежий воздух, так все хорошо, в принципе, все нормально, жить можно. Получается, копоть всякую вот это была, вот, я еще лицо отмыл, а так-то весь был черный. Даже волос, видите? Приехали их проведать, это уже говорит о том, что вам, как говорится, я-то и так знаю, что они без... Он с Ярославля области, эти ребята двое с Кубани. 195 рост. Просто, видать, пластик хороший. Приходилось это полусогнутым, а где-то и ползти даже. Потому что труба ограниченного диаметра была. И здоровья, и терпения во всех победах, которые просто вызывают глубочайшее уважение, преклонение перед силой духа. Нужно было появиться там, где они очень этого не ожидали. И появиться в таком количестве и насесть на них, сделать так, чтобы они просто у них увеличился страх и, не только страх. И они побежали, как было запланировано. Я бы не хотел больше попадать в трубу, конечно, если честно, потому что, знаете, так себе приключения. Начинаем движение. Операция И. Да. Закончилась, не успев начаться, ебать.
Знаете, кто там по машиночке? Ну. Пошли. Ёбаный в рот, ну чё скажете, пацаны, где мы нахуй? В трубе, сука! Труба куда ведет? На Суджу нахуй, это же ёбнуться! Никогда бы не подумал, 12 километров по трубе, сука, воду несу, ебать. Чё там пробка не пропускает или что случилось? Хна, чё скажешь, братан, ебать? Привет. Ебать, это пизда, ебать, нахуй, вот так вот и идем. Ебануться, вы что творите, пацаны, нахуй? Что, блядь, происходит вообще? Видела моя малышка? Выйду, покажу потом. Офигеет. Куда? Там все нормально, я там, малышка, иду, блядь, на задание. Там безопасно, там все четко. В Суджу под трубой, 12 километров, а так все нормально. Вот они развидосы, ебать. Ну чё, пацаны, как дела? На, как дела, брат? Не свети. Малек. Нормально. Нормально все. Всех нас заебалась эта хуйня. Сидим в ебаной трубе, сука, в трубе, блядь. Вот она, труба. Понимаете? Круглая обычная труба. 10 километров, 12 километров до Суджи пиздуем. Это ж ёбнуться. Прошли километр, уже заебались. Километр прошли, мы уже в ахуе не знаем, блядь, сука, как, куда идти. Да идем, конечно, но с возмущениями, потому что нас заебало наше ебучее командование, нахуй. Отправлять нас на всякие тупые задачи, сука. Еще и автоматы позабирали, блядь. In the early days, without US support, Ukrainian troops were forced to give up much of the Russian territory they had captured last year in the Kursk region, the Financial Times reports. Russia is known to have stepped up its offensive in Kursk this weekend and could now cut off the corridor between Ukraine and the town of Sudzha, which the Ukrainian armed forces captured during the August offensive last year. The Financial Times stressed that the situation is worsening because the Ukrainian military has been left without vital US aid ahead of talks with the US in Saudi Arabia this week. The situation in the Kursk region is very difficult and could turn into a disaster if we fail to take urgent measures to clear logistics routes, noted Ukrainian military blogger Bogdan Miroshnikov. The publication recalled that Ukrainian President Volodymyr Zelenski has repeatedly emphasized that control over Kursk region will be used as a lever of influence during future negotiations with the Russian Federation. But the roads that Ukraine uses to supply its troops in the Kursk region are now under constant attack from kamikaze drones. Sudzha is just 10 kilometers from the Ukrainian border on the P200 highway that connected Russia and Ukraine before the war and is home to one of the main measuring stations for Russian gas exports to the EU, the article noted. It is noted that due to attacks by Russian and North Korean troops, the territory controlled by the Ukrainian armed forces has been repeatedly reduced by approximately 2/3 since August 2024. At the same time, due to the dominance of drones on the battlefield, the end of US arms supplies may not be immediately felt at the front. War has changed a lot. Now we use drones much more than the artillery that our partners have provided us, and armored personnel carriers and tanks are rarely used, except sometimes by assault brigades, added Denis Yaroslavsky, head of the reconnaissance unit of the 57th Brigade, which is located in the border town of Volchansk. The FT noted that the constant onslaught of attack drones helped Ukraine stop the Russian occupiers in other areas of the front. However, months of constant offensives, which resulted in heavy losses for the Russian army, also contributed to the weakening of Russian attacks. Our guys acted brilliantly, especially at the tactical level. But this is a temporary stabilization caused largely by the exhaustion of the Russians. They are going to regroup and attack again, one of the Ukrainian officials concluded. Earlier, Reuters reported that Russian special forces used a gas pipeline in Kursk region for a surprise attack.
According to journalists, the goal of the operation was to push Ukrainian troops out of the western part of Kursk region. Deep State also reported that in the Kursk region, in the Sudzha area, it is mainly North Koreans who are advancing. Analysts say that in this way, the Russians want to ride on someone else's back.